שלום לכם מלונדון. לאנטישמיות היו תמיד דרכים להמציא את עצמה מחדש, אבל היא מעולם לא עשתה את זה כל כך טוב כמו בשנים האחרונות. מאז מלחמת העולם השנייה לא הייתה תקופה שבה שנאת היהודים פרחה כל כך. מה שפעם קרה ברחוב צדדי מתרחש לעיני כל העולם. I am an anti-Semite. הערב נכיר את ידידתה החדשה והטובה של השנאה, מהפכת המידע. You've got to help me, Doc. I've given you all of my money. You keep your eyes open. They're everywhere. They were murdering the best Ukrainians and the best Russians. היא תרמה כל כך הרבה לאנושות מצד אחד, אבל הצד האפל שלה הופך עולמות. אין אמת ואין שקר, הכל הולך. מהר, רחוק, בקליק אחד ולכל העולם. Jews are hated because instead of doing their own dirty work like the gypsies, they deceive and manipulate us into doing it for them. קרוב ל-35 מיליון מבוגרים בארצות הברית מחזיקים בהשקפות אנטישמיות עמוקות. שליש מהאמריקנים מאמינים שהיהודים יותר נאמנים לישראל מאשר לאמריקה. ו31% מסכימים שהיהודים רצחו את ישו. The solution to the problem is ultimately to exterminate them. Hitler was too nice. גם באירופה הנתונים חדים. כאן בבריטניה חלה עלייה חדה בתקריות אנטישמיות בשנה האחרונה, גם בהתנכלויות פיזיות וגם בקמפיינים ודואר אלקטרוני. Get out! Leave now! Get out! המדיה אולי חדשה, אבל המילים והרעיונות לוקחים אותנו אחורה אל הימים האפלים ההם. 70 שנה אחרי, שוב מאשימים בגלוי את היהודים בכל הרע שבעולם. They are uniquely equipped for corruption, are having a faculty for deception. לכל תיאוריה או קונספירציה יש אתר. Silverstein certainly had a part to play in it. Took out the insurance policy that included act of terrorism. לכל מטיף או מטורף יש במה. Then we have AIPAC, a bona fide enemy of you. זה בא מימין. The economy is going to pieces here in America, but Jews are still driving their Cadillacs and living in their gated communities. To us, your nation does not exist. וזה בא משמאל. Their leaders said, we'd rather millions of Jews died, but we got Palestine at the end of it. And so they allowed it to happen. לפעמים זה גלוי, ולפעמים זה חשאי, במעמקי הרשת. בין 70% ל-80% מכלל הרשת נמצא בעצם בעולם שהוא מתחת לפני המים. דבר אחד בטוח, אם פעם אנשים נאלצו לחפש את זה, היום זה מוצא אותם לבד. זהו הכינוס השנתי של איפאק, הלובי הפרו-ישראלי בוושינגטון. זו אחת השדולות החזקות ביותר בארצות הברית. A nuclear-armed Iran is completely counter to Israel's security interests. לאיפאק יש קשרים ענפים עם סנטורים, חברי קונגרס ואנשי ממשל. But it is also counter to the national security interests of the United States. השילוב של ארגון יהודי, תמיכה בישראל והשפעה בוושינגטון הופך את איפאק למטרה. בחוץ מתקיימת הפגנה של Occupy AIPAC. They have the money to put you out of your congressional seat. זוהי קבוצה שנתמכת על ידי יותר מ100 ארגונים אסלאמיים, נוצריים, ארגוני זכויות אדם, ארגונים פרו-פלסטינים ועוד רבים אחרים. המכנה המשותף לכולם הוא התיעוב שהם רוכשים להשפעה היהודית בפוליטיקה האמריקנית. We're talking about the people that own the flow of money. People who own the government, who own the media, they're sick. And that's it. Those are the 1%. They do this shit for profit. They do a lot of spying. They're trying to start another war so that they can pocket more war profits. זה נשמע אולי לעתים כמו ביקורת לגיטימית על יחסי ישראל-ארצות הברית. אף אחד כאן לא מזכיר את היהודים. אבל שימו לב מה אומרים פעילי Occupy AIPAC, ששלחנו מצלמה נסתרת לתוך הכינוס הנגדי שהם ארגנו כמה רחובות מכינוס AIPAC הרשמי. They always do programs on Purim, and I think it's Monday or Tuesday. I forget what the theology is on, but, they tend to do programs. Big real estate in the United States is Jewish. Wall Street, Hollywood. They've got it all covered. Was AIPAC doing this as well? This is ZOA. There's more crazy than AIPAC. They're with it. You see all these interlocking organizations, and every single one of them will fight to protect. They're like an octopus. That's it, tentacles. I mean, they're more than an octopus.
Hitler didn't start his approach on anti-Semitism on Aryan supremacy. He started that the Jews sold out Germany for money. When Hitler said that the Jews control the economy and the politics and government, it's the same that people are saying today that it's AIPAC. Who invented the atomic bomb, the most deadly and destructive weapon ever to be conceived? Who planned and financed the wars in Iraq and Afghanistan? All of these historical events can be connected and traced back to one single group of people who are totally organized for political and economic domination of America and the entire world. Just transpose that to somebody saying that about blacks, or somebody saying that about gays, or somebody saying that about any other group. Immediately you'd see the bigotry. But if you say it about Jews, and especially if you use the word Zionist instead of Jews, you're immune, you're exempt. Honey, I have some bad news. Why? We're going to have to move out because of the Jewish bankers who caused the housing crash of 2008. לכל פעיל אנטישמי, מכל גוון אידיאולוגי כזה או אחר, יש לו היום אתר, הוא מפיץ את הדברים שלא היו לפני כן. אז בעצם האינטרנט זו המתנה הגדולה ביותר שהשנאה יכולה הייתה לקבל. ללא ספק, הרשת מלאה בשנאה. הרשת מלאה בשנאה. וכחלק מהשנאה הזאת גם השנאה האנטישמית. The internet has provided a superhighway for hate. It gives it a certain legitimacy because it's on that box. The final solution of extermination was not proposed by a German Nazi, but rather by an American Jew. You can now communicate hate in nanoseconds globally. The Jews have an amazing talent for sniffing out weaknesses in others and then figuring how to turn those weaknesses to their own advantage. Goebbels couldn't have believed he had to have these stadiums in Nuremberg, to raise the level. Today, you can just press a button. I don't give a shit about your Holocaust anymore. It was 60 years ago, all right? Nobody gives a fuck anymore. Hello, my name is Scott Roberts, and I have a confession to make. I am an anti-Semite. בואו נראה כמה זה פשוט נגיש. בגוגל אנחנו מקישים Jew. מיד אחרי התוצאות הממומנות, אתר שנקרא Jew Watch News. ויש בו מכל טוב. טרוריסטים ומתנגשים יהודיים, שיטות יהודיות לשליטה בתודעה, מניפולציות פיננסיות על בנקים, וגם מדריך לפתיחת בלוג עצמאי נגד יהודים. כותבים ואומרים כל כך הרבה דברים באינטרנט, כל כך הרבה דברים מטורפים. למה צריך להתרגש דווקא מזה? משום שהצעירים שקודם לכן לא נחשפו, זאת אומרת, שמעו על אנטישמיות, שמעו על שואה, אבל לא נחשפו למסרים האלה, לא קראו את העיתונות הזאת, לא קראו את הספרים האלה. עכשיו כל המידע הזה הוא מאוד מאוד נגיש, והוא מחזק סטריאוטיפים שליליים כלפי היהודים. If a student is given an assignment to do a report on the Holocaust, 20 years ago, they would go to a library, find 100 books on the Holocaust, 3 books that the Holocaust didn't exist, and they had a librarian. And so there was a balance. Today, you push the button, Holocaust, you get anti-Holocaust. No perspective, no librarian. הנה האתר הפופולרי VNN4. מתנהלים פה דיונים בהשתתפות עשרות אלפי משתתפים. הנה דברים שכותבים פה. למשל, היהודים שונאים את היופי של האדם הלבן מכיוון שהם כגזע פשוט מכוערים. הם כחושים, גמלוניים ובעלי אוזניים ואף גדול. וסביב הנושאים האלה, כמו שאנחנו יודעים באינטרנט, מיד תגובות, מיד מעלים לינקים, מיד מנהלים דיונים, והעניין הזה מתפשט בקצב האש. מי הם האנשים שעומדים מאחורי אתרים כאלה? אלכס לינדר, שמפעיל את אתר VNN, עושה הכל מהעיירה הקטנה הזאת בלב אמריקה, קירקסוויל במדינת מיזורי. Look at the town we're doing this interview in. It's a beautiful community. And it's over 90% white. But if you change that to where it's even, 20, 30, 40% black, then it'll be just like California or any other place that's basically failed and bankrupt. And because of the same reason, the Jews controlling the immigration policy and the mass media that covers the immigrants is bringing people from the third world. הוא לא מדבר עם יהודים או ישראלים, אבל מסכים לדבר עם מראיין שבא כנציג הטלוויזיה הקנדית. וגם אז הוא חשדן. Well, they're not just a problem in the U.S. They're a problem across the entire West. And they're a problem because they dominate the country by controlling the money supply and also controlling the mass media.
Now, I haven't even looked up the background on your company, but I'm sure there's probably a Jew, if not at the top, then the top rank of editors is Jews. You may be a Jew yourself. This relentless psych warfare campaign to convince everyone that the Jews are infallible victims of unjustified persecution is known as the Holocaust industry. It's possible that you might not even go a single day without hearing about the Holocaust on television, newspapers and other forms of mass media. בארצות הברית חופש הביטוי מעוגן בחוקה וקשה מאוד להגביל אותו. גם כשהאוזן אינה מאמינה למה שהיא שומעת, והעין אינה מאמינה למה שהיא רואה. במדינות אחרות זה שונה. בגרמניה למשל יש חוקים נוקשים נגד הסתה לאנטישמיות, ואנשים כמו אלכס לינדר היו קרוב לוודאי יושבים בכלא. באירופה יש הגבלה על דברים מסוימים, למשל נושא הכחשת השואה. אבל הטענה החוזרת ונשנית של הממשלות ושל מי שעוסק בזה היא שהאתרים הם אתרים, בעיקר אתרים אמריקאים, ואי אפשר להתמודד איתם. I have personal friends from England who actually applied for political asylum in the U.S. Why? Because they were convicted in Britain of putting out material that's less like the stuff we put out on VNN, that's racially critical or satirical. They're thrown in jail for that. אנשי גוגל מתנגדים כמובן לתופעות של שנאה וגזענות, אבל היכולת שלהם להתמודד היא בסך הכל מוגבלת מאוד. כל הנושא של צנזורה הוא מנוגד לכל הרעיון של הפעילות באינטרנט, ובארצות הברית אין הגבלה לחופש הדיבור. Before the internet, what did you have? You had newsletters. You write something off, you print it, you run it to the printer, you get it back in a few days, you pay them $500, you fold it up, you mail it out. Now, the thing to me, I write something, I post it, it can be read by anybody in the world. Self-evident, it gets rid of the distribution cost. How are you going? It's May the 2nd. זהו ברנדון אוקונל, שבעקבות הסרטון הזה נשפט ל3 שנות מאסר בכלא האוסטרלי. A secret nation. Our livelihood depends on our ability to blend in with a lust for power. הסרטון כולל את ההאשמות הרגילות על שליטה יהודית בפוליטיקה ובכלכלה העולמית. אבל בעקבות מעצרו הוא הפך לסנסציית רשת, מעין שהיד וירטואלי, כזה שהקריב כביכול את החופש שלו למען חשיפת היהודים. הרשויות מורידות את הסרטון הזה פעם אחר פעם, אבל תמיד יהיה מישהו שיעלה אותו שוב. החוק לא רק שאינו עוצר את התופעה, אלא מגביר אותה. מאוטוסטרדת המידע אל הרחוב. האיש המוזר הזה שעומד כאן באמצע טיימסקוור בניו יורק קורא לעצמו האח נתניאל. הוא נולד יהודי והתנצר ומשדר היום תוכנית טלוויזיה אינטרנטית שנקראת Real Jew News. You see, if any incumbent on Capitol Hill doesn't play ball with its Jewish agenda, Apex Revenge kicks in. אל השנאה הקיצונית הזו נחשפו כבר מיליוני בני אדם. כמו אלכס לינדר, הוא פועל הרחק מהעין, מהעיירה הציורית הזו, פריסקו שבקולורדו. גם הוא מדבר רק אל צוות קנדי. If you walk in front of a synagogue, or put the sign of cross on you, because there's demonic influence in there. They have abundant, tremendous wealth. Tremendous wealth. The economy is going to pieces here in America, but Jews are still driving their Cadillacs and living in their gated communities. Money and media, both in the hands of Jewry, decides who will live and who will die. 14 million hits since 2007. I think the internet has served me well. If I started back in the 80s, even the 90s, I would have gotten nowhere. I could have written a book. How could I have sold it? Who would publish it? Who would advertise it? Because the Jews control the publishing here in America as well. Do you know that the Anti-Defamation League and the Simon Wiesenthal Center took my site down 3 times? Do you know you score much higher than they do as far as... Oh, absolutely, because who cares about the ADL? Who cares about the Simon Wiesenthal Center? Only a few Jews, okay? How'd they take down your site? They wrote an intimidating letter to the web hosting company. So they get all scared. They took my site down. And I learned a lesson. Back up your files, man. I got everything backed up, all my articles and videos. Someone takes down my site, Real Jew News, I'm back up in 10 minutes with everything I've ever written since 2007. In the United States, if you're an anti-Semite in business, you're not going to do well. If you're an anti-Semite in politics, you know, we've had our McKinneys, we've had our anti-Semites, but on the whole, you will not succeed. In Europe, that's not necessarily true.
כאן בבריטניה פורחת בעיקר אנטישמיות על רקע פוליטי שמקורה בחוגי השמאל הקיצוני. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא רק תירוץ להוציא את השד ההוא מהבקבוק. Gaza, don't you cry! We will never let you die! The biggest open-air concentration camp in the world is Gaza. 1.5 million people live in a tiny space of land, and it's the biggest concentration camp in the world, bigger than anyone during the Nazi era. אם בימין הקיצוני אנחנו מוצאים את המסרים הקלאסיים של האנטישמיות, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה הנאצית, בהיטלר, בשואה, אצל השמאל הקיצוני, ההתמקדות העיקרית היא במדינת ישראל. כלומר, מדינת ישראל בעצם היא החליפה את היהודי, ואתה מוצא תכונות שליליות שיחסו ליהודים, מייחסים את אותן תכונות שליליות למדינת ישראל. This is Ken O'Keefe. He was on the movie Mile. ריצ'רד מילט הוא יהודי תושב לונדון, ששם לו למטרה לחשוף את השנאה היוקדת לישראל באירועים שמתקיימים כאן חדשות לבקרים. הוא מצלם, הוא מקליט, הוא מעלה את החומרים לבלוג שלו. The Jewish state of Israel is therefore acting on behalf of the Jewish people. Are you doing enough to stop your racist, apartheid, genocidal state? If you come to London, normally any night of the week you can find discussions comparing Israel to apartheid South Africa, possibly comparing Israel to Nazi Germany. We're trying to kind of get it out there that this isn't just about Israel. So this is what blogging is really about. I go to these events and I record when I'm allowed. It's becoming much harder now because unfortunately people recognize me and they don't like me recording. And this is me being told to close down my camera now. If there's a camera, someone's filming here, so they're okay to film, but they didn't like me to film. Well, I'm getting a bit, stressed by the... Get out! Please. Get out now! Get out! It's a public event! Get out! Leave now! It seems to be crossing over the line into potentially incitement to hatred so many times, and no one's stopping it. Why didn't you move when I asked you to? This is just an excuse for anti-Semitism by these people? Yes. On the whole, I wouldn't say everyone. They forget, and quite often, the word Jew or Jewish comes out. One day, the United States of America will get sick of giving $70 billion a year to Israel. One day, the US people are going to say to the Israel lobby in the USA, enough is enough. את חברת בית הלורדים הזו, הברונית ג'ני טונג, צילם מילט בנאום בתוך בניין הפרלמנט. במקרה של טונג הוא גרם לסערה פוליטית. הברונית טונג הולצה להתפטר מהמפלגה הליברל-דמוקרטית, אם כי עדיין נשארה חברה בבית הלורדים. I blogged about it, wrote about it, and that got to the office of the Prime Minister, and she refused to apologize. Beware Israel. Israel is not going to be there forever in its present performance. That's what got her sacked as a Liberal Democrat politician. But she's still a baroness, and I find that objectionable. You can still in the House of Lords creating law, even though you're so antagonistic. I mean, at least... Or anti-Semitic. Anti-Semitic, but you're not allowed to say that. I mean, this country, I think in America you can probably get away with that, but Britain, you've got to be so careful what you say. The anti-Zionist is a very strong cover for anti-Semitism. Summer's Day in the main square in London, Trafalgar Square, and you've got Lauren Booth. And we say here today to you, Israel, we see your crimes and we loathe your crimes. And to us, your nation does not exist because it is a criminal injustice against humanity. לורן בות' היא נואמת פופולרית בכינוסים האנטי-ישראלים, והיא לא מסתירה את שנאתה היוקדת לישראל. גיסה הוא טוני בלר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, והיום שליח הקוורטט למזרח התיכון. I believe that you are a supporter of Hamas. Don't be ridiculous. Oh, okay, you're not. I'm stupid. And I want to remind everybody here who Hamas is. And I say, we back your resistance. You resist. שימו לב איך בקלות מתערבבים הביקורת על ישראל עם מיתוסים אנטישמיים שקשורים בשואה.
the Zionist groups refused Uganda, refused other pieces of other nations where they could have resettled before and during the Holocaust. But they said, their leaders said, no, we'd rather millions of Jews died, but we got Palestine at the end of it. And so they allowed it to happen. They couldn't care less about facts. So we're caught up in this thing that, you know, if somebody says you're a dirty Jew, you're going to show them you're clean. You hope in a rational, reasonable world make a difference. It's a need to hate somebody. כמעט וכל הנושא שהיה פעם הרבה יותר ברור של הבחנה בין ביקורת על מדינת ישראל, ביקורת קיצונית על מדינת ישראל, לבין אנטישמיות הולך ומתפוגג. כלומר, ישראל היא מדינה נאצית. Stop all foreign aid to Israel. Stop all foreign aid to Israel. Assalamu alaikum and welcome to Remember Palestine with me, Lauren Booth. לורן בות' גם מגישה תוכנית בערוץ האיראני באנגלית פרס TV. הכתבות במסווה של עיתונות, רצופות בהמצאות. כמו תוכניות של ישראל לבצע התקפות טרור בזמן המשחקים האולימפיים בלונדון. וגם האשמות חסרות בסיס על פלסטינים שגדלו להם גפיים כתוצאה מהרעלה מכוונת של ישראל. I've seen children with 3 arms and 4 legs and 2 heads. I mean, the most abnormal results of pollutions that you can imagine. If you could turn a Jew now into a Nazi, it's a kind of retrospective blame of Jews. It's almost as though you couldn't be the victims of that thing then because you are guilty of it now. It kind of, it unwinds history. If it turned out that all along we were going to be a bunch of murderous Nazis ourselves, if that doesn't deny the Holocaust, it 3/4 forgives it. אבל לא רק בשוליים הקיצוניים של השמאל. כאן, בקייפטאון, דרום אפריקה, מתכנס טריבונל ראסל, או בשמו הפופולרי, בית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה. זהו גוף שבו חברים נציגים נכבדים מכל תחומי החברה, ובין היתר גם חתני פרס נובל. הנושא של הכינוס הזה הוא מצב זכויות האדם בפלסטין, אבל הניסוחים לקוחים מעולם אחר. When I visited Israel just for a week, I was stunned. It was a separation for the sake of extinction, of destruction, and of extermination. This Judaization process, even I would go so far as to say ethnic cleansing. Does it help to describe people who are in a war with another people as monstrous Nazi dominating? Will that help? Will that create peace? Has it done anything? Has this kind of language done anything to further understanding or to create peace? No. So I question the very motives of such people. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל הוא הארגון שאמור לשמור על זכויות האדם ברחבי העולם. הנה מה שתועד במצלמה נסתרת באחד הכינוסים של הארגון הזה כאן בלונדון. There was riots against some of the relatively new immigrants, Ethiopian, Somali, they were Jewish, and they were starting the shops, breaking the windows. So the immediate association you get is to Christian life. גם מי שבעצם טוענים שהם לא אנטישמים, שוללים לחלוטין את הקישור הזה שבין אנטי-ישראליות לבין אנטישמיות, אתה מוצא שבפרסומים שלהם, בפעילות שלהם, אפילו לפעמים בתת מודע, נכנסים ביטויים וסטריאוטיפים אנטישמיים מאוד מאוד בולטים. שם ישראל! היום הוא יום אל-קודס, חג רשמי באיראן, שקורא לחיסול המדינה היהודית. כאן, בבניין הפרלמנט המחוזי, חוגגים אותו גם. This world is a body, and this body has a cancer. And this cancer is spread, and you heard about what's happening in the United States. It's spread to different parts of it. The Palestinians are not the only ones suffering. But remember this, my brothers and sisters. Remember what is the end of that cancer cell. Either it dies and kills the body, or it's given treatment, and then it is killed to make sure that the body stays alive. We see it as an expression of anti-Semitism when people essentially scapegoat Israel, the Jewish homeland, as an illegitimate state, that Israel should be eliminated, trying to delegitimize
only Jewish nationalism, no other form of nationalism. Increasingly, we see the new anti-Semitism as being, on the surface, anti-Zionism, but often if you dig below that surface, you will see the indices of classic anti-Semitism. אבל לא רק בהפגנות האנטי-ישראליות. גם בהפגנה הזו למען זכויות הנשים במונטריאול, מפגינים מוחים על מדיניות האפרטהייד של ישראל. מה קורה כששואלים אותם למה הם לא מפגינים נגד אונס נשים בסוריה, או נגד רצח נשים על רקע כבוד המשפחה בסעודיה? You can't explain why? You're a smart guy. Not interested in talking to you. Then that's fine. How can I help you? Just answer question. Yeah, let's go. You don't want to talk about that. Why not? It's Zionist media. Oh. Trust me. I trust that guy, sorry. You got a list of 10, 20 countries that you don't think that social justice is respected, and you want to teach those countries a lesson, and you want to boycott them, and Israel's on a list, fine. But if the only effort is picking Israel as the one that doesn't live up to your standards of whatever international standard, that's anti-Semitism. כאן בלונדון מציינים את צאת הספר שינוי התפיסה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. והנה באירוע הזה אנחנו נתקלים שוב בברונית טונג. They are a nightmare. And in America, they are a nightmare. You look at all this American election that's going on at the moment. Everything Obama is saying is to appease the lobby, because that's where all the money is flowing. And it happens in this country. וזה מה שאומר שם עיתונאי לשעבר מה-BBC. Israeli Zionists who are scattered at strategic points throughout the British establishment, throughout British business. The intensity of these attacks at all levels, right down to the reporter, it is vitriolic. It is dreadful. I mean, what chance we have aside that? It's something that the suits at the BBC find very hard to resist. Somebody told me something about the American banks being also involved in the lobby. It's a different system here, but it's just as insidious. It's all, it's perceptive. It goes back a long way. You can be an anti-Zionist and not be an anti-Semite. But there's very few of those people in the world. That means, what is Zionism? Zionism is the national liberation movement of the Jewish people. It's what Palestinian nationalism is for Palestinians. It's what South African nationalism, the ANC was for the South Africans. Zionism is the Jewish liberation movement. Now, if you don't like nationalism, if you think nationalism is an abomination, if you think nationalism is racist, okay, then fine if you don't like Zionism. But you better not like Palestinian nationalism. You better not like French nationalism. If the only nationalism that bothers you or you find racist is Jewish nationalism, you're an anti-Semite. There are a lot of people in the world who hate Jews. For a while, they just had to hide under rocks, particularly after the Holocaust. Now they're beginning to emerge. And they're emerging under the rubric of anti-Zionism. They're emerging under the rubric of Jews have too much political power. They're finding excuses and justifications to come out from under their rocks. But it's the same snakes, the same worms, it's the same rocks. It's just coming up in a different manifestation. Now then, we should do more tests, and my relatives in the pharmaceutical industry have some new pills for you to take. But I don't have any more money, and you've used up all of my medical insurance. Well, the internet has created a new battleground. This is their modern-day, updated, modern-day form of anti-Semitism. For instance, there are sites constantly comparing Jews to Nazis and comments on Facebook and on Twitter. אם לפני כן זה היו אמירות כאלה או אחרות, לפעמים דברים מאוד מסובכים של אנטישמים, עכשיו המסרים מועברים בצורה מאוד מאוד פשטנית וברורה. אם אתה רואה קריקטורה שיש בה צלב קרס יחד עם מגן דוד, אתה לא צריך יותר מזה, המסר הוא מאוד מאוד ברור. מרק צוקרברג, כולם מכירים, כולם יודעים שהוא יהודי. תראו את המם הזה שרץ ברשת, הוא עצמו קורבן לאנטישמיות, ואצלו בפייסבוק הוא כנראה לא יכול לעשות הרבה נגד זה. בקלות, להיכנס, לחפש ולמצוא תכנים אנטישמיים, אנטי-יהודיים. אחת התופעות הנפוצות ברשת
היא הקונספירציות היהודיות והישראליות. אבל תדבר היום עם כל מומחה באינטרנט שעוסק בקונספירציות, והוא יגיד לך שבין כל הקונספירציות הקיימות, היהודים במקום הראשון. אחת הקונספירציות שקיבלה תפוצה מטורפת בסיוע מהפכת המידע, היא אחריות היהודים וישראל לפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק. איך? בכל דרך אפשרית, וגם לא אפשרית. You can't pull something like that off without having access to the airport security, which we know is run by an Israeli firm. So there's absolutely no way anybody but the Mossad could have got in there. Explosives found in Mossad agents' vehicles that were heading towards New York City. The Israeli agents who admitted on television, and all of the evidence. I could sit here for hours, and I wish I did. אחד האתרים שמתמחה בקונספירציה הזו הוא ProThink של מייקל דילייני. גם הוא מתגורר בעיירה נידחת בארצות הברית, איירון ווד, במדינת מישיגן. הוא בעיקר מכוון את החיצים שלו לשני יהודים אמריקנים. הבעלים של מגדלי התאומים בזמן הפיגוע, לארי סילברסטין. Obviously, a lot of people already know he took out the insurance policy that included act of terrorism. ומייקל צ'רטוף, שמונה על ידי הנשיא בוש אחרי הפיגוע, לשר הממונה על ביטחון הפנים והמלחמה בטרור. He's in charge of the investigation. Not only is he Jewish, but his parents were partly helped found Israel back when Israel became a state in 48. His parents were very critical in this. His grandfather was not only a Talmudic rabbi, but comes right out of the Bolshevik Revolution in Russia. It may have actually been Muslims who were on the plane, flying the planes, but the only way to facilitate the whole thing is having all these inside contacts, which the Muslims certainly don't have. התיאוריות האלה מתפשטות במהירות גם לעולם המוסלמי. רוב האנשים במדינות כמו פקיסטן לא פגשו יהודים מימיהם, אבל מחשב כבר יש להם. הנה שיחה שערך עיתונאי ממוצא פקיסטני עם נציג של ג'מיעת אל-חדיד, אחת מהתנועות הפוליטיות הרבות בפקיסטן שמפיצות תיאוריות כאלה. ये सारे का सारा यहूदियों का अपना ड्रामा है. ये मेरी जो है वो यानी मैं यही समझता हूं कि ये काम करने की किसी मुसलमान में ये सलाहियत ही नहीं है कि वहां वो ये काम कर सके. ये उन्होंने किया है सारा खुद बहाना बनाने के लिए, मुसलमानों को रौंदने के लिए, मुसलमानों का जो है वो कचूमर निकालने के लिए उन्होंने ये वाकया किया है. Conspiracy theories typically flourish in times of crisis. ג'ונתן קיי הוא עיתונאי שכתב ספר על קונספירציות בעולם המוסלמי. Whenever there's a war or a depression, terrorist attack, those are the times that conspiracy theories become popular and people look around for villains. And if you have any kind of anti-Semitic undercurrent in a country, that is going to be what some people grapple onto when they construct their conspiracist narratives. ישנה הדוגמה באמת המטורפת של ברייביק, הרוצח הנורווגי, שביצע רצח שכמובן אין לו שום קשר למדינת ישראל, של צעירים שהיו קשורים למפלגת העבודה הנורווגית, בתוך שנאה שלו לשמאל, והדבר הזה קושר מיד בקונספירציות בכל העולם למדינת ישראל. מדינת ישראל כביכול רוצה להעביר כאן מסר לנורווגים, תיזהרו לא להתערב בעניינים הפלסטינאים, אחרת תשלמו על זה מחיר. There's no question at all that this man was a very devout Christian Zionist with strong links to Israel. לא יאומן איך הקונספירציה הזאת של ברייביק, אתה מוצא אותה באתרים בכל העולם, באירופה ובאמריקה הלטינית ובארצות הברית, בכל אתר עוסקים בזה ומרחיבים את היריעה. Well, we've been there for 2,000 years on top of the heap. We're number one in a hit parade on conspiracy theories. We're convenient. We're comfortable. The church didn't like us. The noblemen didn't like us. To the communist world, Jews were capitalists. To the capitalist world, Jews were communists. You don't like that? Zionists. מעל 70, יש טוענים בין 70% ל-80% מכלל הרשת שאנחנו מכירים כאינטרנט נמצא בעצם בעולם הזה שהוא מתחת לפני המים. והוא נקרא דארקנט או דיפ ווב. עינב גנד גלילי חוקרת את הדארקנט. זו רשת אינטרנטית אנונימית ואפלה שמבטיחה חיסיון לגולשים בה. זה החלון
אל העולם השחור. כשבכל זמן נתון למעשה ניתן לראות מי ביחד איתי נמצא עכשיו בשעה כזאת. ועם כל מה שראינו עד עכשיו גלוי לכולם, כאן אנחנו כבר יורדים עמוק למחתרת. הרעיון הוא שבעצם כל מה שגוגל מנטר הוא באמת לא יותר מ-20-28% מכלל הרשת כולה. מתחת למים נמצא הרבה מאוד מידע גלוי לחלוטין, לא מוצפן. אני יכולה להוציא לך דרך הרשת העמוקה הרבה מאוד פרטים שנמצאים שם באופן חוקי, הם לא סגורים, הם לא חסויים, הם שם, הם פשוט טבעו לאט לאט למטה, כי לגוגל אין אינטרס להציף אותם למעלה. כמו למשל? הפרטים המשפטיים עליך, נכסים שלך, ואני יכולה להצליב מידע ולעשות סינרגיה בין החומרים השונים, להרכיב פרופייל שלם עליך, ואז לבוא ולגלות שאולי יש לך עניין, כי אתה צעיר בן 16 מתוסכל מוויומינג או מאלבמה, אני לאט לאט אוספת מידע יותר ויותר ויותר עליך, בונה, ומסוגלת לפנות אליך. אנחנו מדברים על רשת אנונימית לגמרי, שבעצם שם כל מטורפי העולם התאחדו, כן? לא רק מטורפים, אבל כן, רובם כן. זה מתחיל בפדופילים, שונאי כל קבוצות המיעוט האפשריות. זה ממשיך דרך טרוריסטים שיש להם פה אפשרויות להכנה בתוצרת בית, פצצות מימן וממש how to do. כאן אנחנו רואים פורטל ניאו-נאצי שמדבר בעצם על כל האתרים שחשוב להיכנס בתוכם לאותם אנשים שזה מעניין אותם, החל מלהוריד את מיין קאמפף. שבמדינות מסוימות זה בלתי חוקי. נכון. כאן אתה גם יכול, יש פה ספר שלם שנכתב על זה שיומן של אנה פרנק הוא מתיחה אחת גדולה, ויש מחקר שלם בנושא, כולל ביבליוגרפיה מדעית לכל דבר ועניין. כביכול. כביכול. ואתה רואה שזה פורטלים שלמים, זה פורטל שלם ואתה נכנס למיליון לינקים. על כמה מיליונים אנחנו מדברים ברשת השחורה הזו? במספרים לתת לך, אני לא יכולה, אבל אני יכולה להגיד לך שמדובר בעשרות מיליונים, שהגיל המאוד מאוד ברור הוא בין 16-17 ל-25-30 גג. כאן אפשר לראות את האתר המאוד יפה שלהם ב-Visible Web, ברשת הנראית. כלומר, זה באינטרנט הפתוח והרגיל, אבל יש לזה גם משהו אחר, שחור הרבה יותר בדיפ ווב. נכון. זה כמו העניין הזה של גלוח ראש, שהוא לא ילך לתקוף יהודי היום במרכז ארצות הברית מתחת ככה לאור הפנס ברחוב במיין סטריט. הוא ילך לסמטאות האפלות, והסמטאות האפלות אגב הן הרבה יותר גדולות. זה נראה די מטורף שיכול להתנהל כזה עולם, שאני מניח משרת גם טרוריסטים ואנשים מהסוג הזה, וממשלות ענק עם צבאות סייבר כבר, אינן יכולות להשתלט על זה? אז קודם כל הם כן נמצאים שם, והתפקיד של ללכת ולצוד איזה רדנק, זה מי מגיע אליו קודם. Many people have been saying that the Jews are the synagogue of Satan. אם זה בדארקנט או סתם במנועי החיפוש וברשתות החברתיות, אין ספק שהאנטישמיות משנה את פניה. מה שראיתם כאן הן חברות נאורות כביכול ודעות חשוכות בוודאות. מה שפעם נתפס כסערורי ושולי, מקבל היום תנופה ותפוצה חסרות תקדים. One of the principal reasons the Germans wanted the Jews out of Germany in the 1930s was based on the Jews' support of communism. אמרו אז שהיהודים לא זיהו בזמן את הכתובת שעל הקיר. היום הכתובת הזו נמצאת בכל מקום. באנגליה 17% מהאוכלוסייה מאמצים גישות אנטישמיות. ובצרפת רמת האנטישמיות עלתה ל-24% מהאוכלוסייה. ואם כמו שאומרים מומחים רבים, אנחנו רק בתחילתה של מהפכת המידע, תארו לכם מה יקרה בשנים הבאות. מה אפשר בכלל לעשות מול השטף הזה? זה בכלל ניתן לעצירה? אני חושב שהתופעה רק תלך ותתרחב. התופעה של האנטישמיות אנחנו לא מצליחים לאורך שנים לבלום. ואין שום סיכוי שנצליח לבלום אותה גם להלאה, כפי שאין שום סיכוי שאפשר יהיה לבלום גזענות וסטריאוטיפים, ודאי לא באמצעי חקיקה. צריך לזכור שזה בדיוק כמו תיאוריית הקרחון. מה שנמצא למעלה בגוגל, יישאר למעלה בגוגל, מה שנמצא תחת לפני הים יישאר שם, וזה עצום ורב. Every mechanism of communication has been and will be used to promote anti-Semitism. It will also be used to promote philo-Semitism. We have to win in the marketplace of ideas. We can't simply say we've given up because the internet is so powerful. There is a moment of crisis. We've experienced it in the 30s. We haven't experienced this. What's that crisis? What's that flashpoint which will convert these views into action? I hope we never find out. We found out once in our lifetime. There are a few of us who can see with our own eyes and hear with our own ears and figure things out for ourselves.
That will be the day when we begin settling the score with those who have been corrupting and bleeding our people for so long. Hitler was too nice. It sounds ridiculous to say it because your audience will have heard nothing but lies about Hitler for the most part. Oh, he killed all these people. No. Their behavior over 2,000 years has shown that when you kick them out, they always end up being let back in, basically by the Christians, and they cause the same problems. Well, call me a racist, evil, Nazi hater, whatever. I want my kind of people to survive and prosper. People German descended, blue eyes, good, solid people who built, nice towns like this. I want them to prosper. I don't want the Jews to prosper. The solution to the problem is ultimately to exterminate them.